Hi students, friends, good afternoon to all. I welcome you all in this fluid mechanics lecture. In last lecture, we have solved some problem based upon the vertical surface submerged in the liquid, and let us move ahead in the continuation of that. I think we have solved this problem in the last lecture. Everyone have solved this problem? Is there any difficulty in this? Yes. Very less attendance. Why the students are not joining it? So, should we continue then? Okay. Those students who have not yet joined, they may join or they may not. But try to waste the time of the students who have joined the session on time. Okay. So let us move ahead. We have solved such kind of problem here, yesterday's lecture. Do you want to solve one more such kind of problem, or should we move ahead to solve the another variety of problem? So let us write down the problem. Now here this problem, it is based upon the horizontal surface submerged in the liquid. Okay, that kind of problem. Vertical surface वरती जे प्रॉब्लेम आहेत ते आपण सोडून झालेले मागच्या लेक्चर मध्ये. सो आता याच्यामध्ये हॉरिझॉन्टल याच्यावरती एक दोन प्रॉब्लेम बघूयात आणि त्याच्यानंतर इन्क्लाइन केस जे आहेत त्याची प्रॉब्लेम आपण या ठिकाणी सोडवणार आहोत. सो लेट अस राइट डाउन दिस प्रॉब्लेम. Do it fast. Find total pressure acting at bottom of tank. Find total pressure acting at bottom of tank as shown in figure, and weight of water in the tank, and weight of water in the tank. To stop. Consider width of tank 2 meter. Consider width of tank 2 meter. This is the problem. So here it is asked to find out what is the total pressure force acting at the bottom of tank here. Okay, so how to solve it? Yes, anyone? What is formula? P is equal to yes, anyone? Find the total pressure acting. We have to draw this diagram also simultaneously. Okay, draw the diagram for this. Find the total pressure acting at the bottom of tank as shown in figure, and weight of the water in the tank. So here we have to find out two quantities. One is the pressure force, and the second is the weight of the water in the tank. These two entities we have to find out. To find out the total pressure force, we have the formula. See, we have derived the equation for total pressure force, that is capital P, for vertical surface submerged in the liquid, then inclined surface submerged in the liquid, and horizontal surface submerged in the liquid. So the formula for all these three types of surfaces is same, that is P is equal to gamma A H bar. So this is the formula that we have derived, and this formula is same for the vertical surface as well as inclined surface as well as horizontal surface, right? So here, what is the weight here in this particular problem? Weight density,
as it is water, so weight density will be here gamma 9810. What is the area? Area means area on which the water is acting. So here we are finding the total pressure force acting on the bottom of tank. So means we have to consider the area of the bottom of tank. This area we have to consider. From the front side, front view, you are observing here the length of the tank here as a 4 meter, right? But in the top view, you will observe this length, this side, right? So we need to find out what is the area of this particular tank. So for that purpose, we have to multiply this with the width here, and in problem it is considered the given that consider width of the tank as a 2 meter. So means here we have to consider the width as a 2 meter. So this 2 meter by 4 meter will be the width of this tank. A tank width aseल. Are you imagining that? Getting this imagination about this? The tank will be like this. Something like this tank will be there, right? This portion we have to erase. It will look like this. Right. Now tell me, what is the area? This is 2 meter and this is 4 meter. Area of bottom of tank, it will be equal to 4 meter by 2 meter. So that is equal to 8 meter square, the area, right? Capital A. What is gamma? What is weight density? Weight density is 9810. What is H bar? In case of horizontal surface, H bar is equal to H star is equal to EH. कारण हे सगळे एकाच प्लेन वरती आहेत, बरोबर आहे, एकच हॉरिझॉन्टल प्लेन आहे. त्या हॉरिझॉन्टल प्लेन वरती ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. म्हणजे टोटल प्रेशर फोर्स पण त्याच्यावरतीच ऍक्ट होतोय. त्याच्यानंतर सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी पण त्याच प्लेन वरती आहे आणि टोटल त्या डेप्थ ऑफ स्ट्रिप इज ऑल्सो एच म्हणून. सो हियर वी हॅव टू consider this total height of the water. Okay, this total height. So what is the total height here? 3.6. 3.6. Right. This is 3 meter, and this width also height also we have to consider. So the total height will be 3.6 meter. So H bar or H is equal to 3.6 meter, right? And then we have to use the formula P is equal to gamma A H bar is equal to 9810 multiplied by area 8 multiplied by EH 3.6. So do the calculation and tell me what is the total pressure acting on that particular bottom of the tank. 9810 into 8 into 3.6 is equal to 282528. Everyone got this answer? Yes, sir. Yes, sir. Newton. Okay. So this is the pressure acting on the bottom of tank. So this is our case number 1 or part number 1 of the problem. Second part is to find out the weight of the water in the tank. तो जो टँक आहे त्या टँक मध्ये पाण्याचं वेट किती आहे ते आपल्याला या ठिकाणी फाइंड आउट करायचं, राइट? सो फॉर दैट पर्पज व्हाट वी हैव टू डू, एवरीवन नोज द फॉर्म्युला ऑफ वेट. हु विल टेल मी द फॉर्म्युला ऑफ वेट? कोण सांगेल? वेट इज इक्वल टू व्हाट? mass upon volume. Density mass upon volume, sir. W upon weight upon volume. केकन काय पण कसं सांगताय तुम्ही? Weight upon volume. Weight upon volume is nothing but Weight density. weight density.
Okay, weight upon volume. Then Gamma into V, sir. W is equal to. Ketan, right. So weight is equal to gamma into V. Right, weight density multiplied by volume. V is nothing but it is the volume of liquid. So now tell me, weight density is known to you. That is 9810. Now this volume, how first of all we have to find out the total volume of this tank. So this volume it can be divided in two parts. This is 1 and this is 2. Or here we can call V1 and this is a V2 because simultaneously we cannot find the weight. So we total V is equal to V1 plus V2. So let us first find out what is V1. V1 म्हणजे काय येईल? This height multiplied by this width and this one, this side here. It is 2 meter width. Okay, height, length, and width means V1 will be equal to height 3 meter into 0.4 meter into 2 meter, right? So we will get here it is a 2.4 meter cube, right? Similarly, V2 is equal to, tell me now what we have to write here. 4 into 0.6 into 2. 4.8. into 2, right? 4.8. So it will become 4.8 meter cube, right? Now do the addition of these two. We will get here 7.2. अच्छा वरती एक 7.2 meter cube, right? Here the volume. So I will put here volume 7.2. Do the multiplication of this and you will get the weight 9810 into 7.2. How much it is? 70632. 70632. Unit will be Newton. So this is the weight of the water in this tank. 70,632 Newton. Right. kg मध्ये जर काढायचं म्हटलं तर काय करावं लागेल याला? Divide this value by 9.81. You will get this value in kg. Like this, we have to solve. Everyone might have understood now. Yes, 70632. So let us solve this problem. A tank of 2 meter length and of cross section shown in figure below contain water. Find the total pressure force acting on the bottom of tank and weight of the water in the tank. Find total pressure acting on bottom of tank and weight of water in the tank.
Is it over? Yes. What is the weight pressure? Is equal Pressure to sir 7. 35.316 10 raised 3. 35.3 Hmm. sir 33. 3. 35.316 10 raised 3 kilonewton. Okay. Put your answers in the chat box. Then weight. If you have got the weight, put your weight also. येस सर V1 V1 1.08 आलंय आणि V2 1.47 इंटू 9810 केलं तर 2472.1.2 येते. Okay, that's your weight. Okay. Check the pressure 35.316 kg equivalent. प्रेशर तेवढं चालू सर. हा तेवढं आहे. Okay. I think now you have understood how to solve the problem on that horizontal surface submerged in the liquid, right? Correct. So let us move ahead to solve the problem now based upon the inclined surface submerged in the liquid, right? Right on the problem, a flat rectangular plate, 1 meter wide and 2 meter long, a flat rectangular plate 1 meter wide and 2 meter long is immersed in water the shorter side parallel to water surface the shorter side parallel to the water surface and 0.5 meter below it. 0.5 meter below it, full stop. The longer side is inclined at 60 degree to the vertical. See, this is very important. They have given the inclination with the vertical and not with the horizontal. So while drawing the diagram at that time, you may do the mistake to write down that 60 degree with the horizontal. Calculate the magnitude, direction, and location of force. Calculate magnitude, direction, and location of force acting upon one side of plate due to the water pressure
due to the water pressure. Now in this problem, the diagram is not given actually. Okay, though you are seeing the diagram, it is not given. So I will hide this diagram, and you have to draw the diagram also. Let us first read the problem and try to draw the diagram. A flat rectangular plate 1 meter by 2 meter, 1 meter wide. So जर आपण रफली या ठिकाणी डायग्राम काढली याची, या ठिकाणी काढलं तर अशा टाइपची प्लेट आहे 1 मीटर आणि 2 मीटर लॉंग. ही अशी इन्क्लाइन ठेवलेली आहे, इज प्लेस इन्क्लाइन. म्हणजे सी लॉंगर साइड जी आहे ती अलॉंग दिस लॉंगर साइड इट इज केप्ट. सो दिस इज द 2 मीटर. अशी आपण जर ती इन्क्लाइन टॉप व्ह्यू मध्ये जर पाहिलं आपलं हे असं दिसेल, हे 2 मीटर आणि हे 1 मीटर, राईट. किंवा ह्याचा आपण जर साइड व्ह्यू पाहिला तर आपल्याला कसं दिसेल, हे असं दिसेल. ठीक आहे, या ठिकाणी आपण डायग्राम करूया. दिस इज द वॉटर सरफेस, राईट. टॉप व्ह्यू मध्ये साइड व्ह्यू मध्ये आपल्याला काय दिसेल, लॉंगर साइड दिसेल आपल्याला एवढी, आणि टॉप व्ह्यू मध्ये आपल्याला हे असं दिसेल. ठीक आहे. प्रोजेक्शन या ठिकाणी मी करतो, प्रोजेक्टेड लाईन. दिस इज 1 मीटर and this is 2 meters, right. Shorter side parallel to the water surface, and this shorter side it is parallel to the water surface. Now the question may come in your mind, it is not parallel, it is inclined, it is making some angle with this. Okay, but it is not like that. If you have to see the diagram like this, for example, this is the object. Okay, this is the say rectangle, and its side, this shorter side is like this, and water surface is like. Now to this water surface, this side is parallel, right. दोन्ही मधला अँगल कसा आहे, 180 डिग्री अँगल किंवा 0 डिग्री अँगल. सो दे बिकम पॅरलल. जर मी अशी तिरकी पकडली तर त्या केसमध्ये इट इज गोइंग टू मेक सम अँगल. नाउ हे consider like this. This is the horizontal, though it is inclined here, but its top side it is parallel to the water surface, and it is 0.5 meter below it. This top side it is at distance, distance 0.5 meter below. Longer side is inclined at an angle of 60 degree with the vertical. This is important. जर मी या ठिकाणी एक वर्टिकल लाईन काढली तर हा जो अँगल आहे made by this, it is 60 degree. If it is 60 degree, then this angle will be 30 degree, right? Because horizontal vertical मध्ये angle आहे 90, हा 60 आहे, नंतर हा किती असला पाहिजे, 30 degree Celsius, right? 30 degree only. Calculate magnitude, direction, and location. That things we have to calculate here. So given first area of rectangle we can find 2 by 1, 2 meter square. P काढण्यासाठी आपल्याला 3 गोष्टी लागतील. P is equal to gamma I h bar. These are the 3 things we will require. As the liquid is water here, gamma can be written as 9810 here, Newton per meter cube, weight density of the water. H bar. Now here we have to find out what is H bar. H bar is nothing but it is the distance of CG. या ठिकाणी जो CG आहे at the center as a projection जर आपण काढलं तर इथे this distance is required. Now एवढा part आपल्याला माहित आहे किती, it is 0.5, but we required this much part. एवढा आपल्याला पोर्शन फाइंड आउट करायला लागेल. And how to find out that? Now total length आपल्याला माहित आहे किती होती, 2 मीटर. हा सेंटरला बरोबर असल्यामुळे हा डिवाइड झाला, इकडे इकडे आला 1 मीटर आणि इकडे 1 मीटर. सो एवढा जर पोर्शन 1 मीटर असेल, हा अँगल 30 डिग्री असेल, दिस अँगल इज 30 डिग्री. Can we find out what is this height here?
Yes, anyone? Sin 30, 1 sin 30 Correct. plus 0.5. Opposite by hypotenuse, that we have to do here. Sine trigonometry we have to apply. Opposite side, that is opposite side ह्याला काहीतरी नाव द्या. AB. Opposite side AB divided by hypotenuse, that is 1 meter, is equal to sin theta or sin 30. AB, we want to find what is AB, right? AB is equal to, take this 1 meter here and you will get AB is equal to sin 30 value is 0.5, I think. Am I correct? Yes, sir. Then this 0.5 plus this 0.5, it will become 1 meter. So h bar is equal to 1 meter. Putting all these values in this equation, we will get gamma naught value into area 2 into h bar 1. Calculate it and tell me what is the 19620. 19620 Newton. 19620. Okay. It is pressure force, so Newton will be the answer here. Is equal to gamma h bar. Then what is asked? Find magnitude only direction theta. How to find out this direction? See here, a diagram is bada. This is inclined surface, so here plus diagram काढावा लागेल जेणेकरून इथे 90 डिग्री अँगल तयार होईल. बरोबर आहे. हा जर 90 डिग्री अँगल असेल आणि हा 30 असेल तर मग हा किती येईल? 30 डिग्री, राईट? 60 डिग्री, राईट? So theta will be equal to 60 degree. How? 90 minus 30 degree. Right. So this angle you have got now direction. You can write there the total pressure force is passing through the center of pressure by making an angle of 60 degree with the horizontal. Okay. Location of force. Where it is acting? It is acting on this line. Okay. Somewhere. What is the value of H star? 1.08. 1.08. Correct. H star is equal to Ig sin square on AH bar plus H bar. So that position of CP we need to find out.
Only one student has put answer in the chat box. What about other students? Do it first. Only two students have put their answers in the chat box. What about other students? Okay, move ahead. Let us solve the next problem. A square plate 6 meter by 6 meter is placed in a liquid. Yes, everyone. Okay, let us solve this problem now. A square plate 6 meter by 6 meter is placed in a liquid of specific gravity 0.8 at an angle of 30 degree with the free liquid surface. A square hole of 1.5 meter in size is cut exactly in center of plate. Exactly in the center of plate. Of its greatest and least depth below the free liquid surface. Its greatest and least depths below the free liquid surface are 4 meter and 2.2 meter respectively. Determine the total pressure on face of the plate and position of CP. Draw the diagram.
Is it over? Anyone have tried? Let us draw the diagram here. Those students who are unable to solve it, for them water surface. Okay, a square plate 6 meter by 6 meter is placed in liquid of specific gravity 0.8 at an angle of 30 degree with the free liquid surface. So the angle made by the square, it is this angle is 30 degree. Okay. Or you can show this side with this one. Right. This is the total height, total length of this rectangle square, and there is a hole punched inside at the center, exactly at the center, 1.5 meter. This is 6 meter. This is 6 meter. Okay. Now you can find out what is the value of h bar. Okay, this height is given 2 meter, right? And this height is given 4 meter. Greatest and least depth they have given. So if they don't give the angle here, also then you can find the angle here. See, this is the least depth, this is the greatest depth. Then you can find out what is the total here, this height of this particular or this depth, and then you know the what is the length of the rectangle, this square. It is 6 meter. Then you can easily find out this angle by using trigonometry. Opposite side by hypotenuse, that is sine theta is equal to opposite side. It will become 2 meter now. 2 meter by 6 meter, and in this way you can find the angle made here. Okay. Now the same concept you have to apply here to find this height here, because T is equal to gamma A h bar. Gamma is known to you, area is known to you. How to find out this capital A? Subtract this area by the area of punch. तेवढा एरिया आपल्याला ठिकाणी सबट्रॅक्ट करायचा आहे 36 minus 1.25. Am I correct? So we have to subtract this 2.25, I think. 33.75. 33.75. So this is the area of, okay? And h bar is equal to, we have to find out this length will be divided by 2, then this will become 3 meter. Okay, आज अशी आपण काढली होती, ही निम्मी आली 3 मीटर, बरोबर आहे, कारण हा सेंटरला बरोबर असणार आहे. सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी विल बी ॲट द सेंटर ऑफ दिस लाईन. 3 मीटर ह्याची हाईट आली, ही आली, हे वरती तुम्हाला माहिती आहे 2 मीटर आहे. By using trigonometry, this angle is 30 degree. Sin 30, opposite side, this let us say it is x. X divided by 3. Opposite by hypotenuse is equal to sin 30. Right? So put that value, x is equal to sin 30
you will get here 3 by 0.5 is equal to 1.5 meter. So this 1.5 x plus 2 you will get here 3.5 meters. Am I right? Yes, sir. Then 3.5, put this value in this equation. Then you will get is equal to 9810 into area 33.75 into 3.5. Sir, gamma 7848 येते की sir? Gamma, here whether water is not given or something other liquid. Water नाही sir, liquid आहे. Right. Specific gravity 0.8. लिक्विड आहे साठी 0.8. Here, instead of taking 9810, what we have to find out what is the value of gamma there by using formula SL into gamma W. So 0.8 into 9810, you can easily find. 7848. 7848. Okay, put that value there. 7848. 7848 into 927045. 920.04 into 10 to 3. 927045. Correct, Newton. This is the value of P. Next, we have to find out what is the value of H star. What is the formula? H star is equal to Ig sin square theta divided by A H bar plus H bar. So here we have to find out Ig. Now here Ig of outer square minus Ig of inner square minus करावं लागेल, त्यातून काढावं लागेल, right? BD2 by 12, that is here we can use the formula B raised to 4 by 12, capital B minus small b raised to 4 by 12, right? So it is 6 raised to 4 by 12 minus 1.5 raised to 4 divided by 12. 107.57. 57, correct. Meter raised to 4. Put that value in this formula and find out your answer. 3.728. 3.728. Okay. So let us check the answer. Total pressure 927045. Our also answer is 927045. That is correct. And here 3.7 something 3.728, correct. So this is also correct. So our answers are right here. In this way, we should solve the problem. सर एच बार ची व्हॅल्यू राहिली तिथं. एच बार आपण मग काढलं होतं. एच बार काढल्यानंतर आपण एच स्टार काढलं. प्लस एच बार केलं नाही तर खाली खालची कॅल्क्युलेशन मध्ये प्लस 3.5 पाहिजे होतं. हा सर, डायग्राम लास्टला एकदम लास्ट पॉइंट स्टेपला प्लस 3.5 नाही दिले. 3.5 इथं का 3.5 नाही केलं सर तिथं. इथं तिथं सर आपल्याला हा लिहायचं राहिलं असेल. उत्तर किती येते मग? ते येते 3.727 तेवढेच येते. तेवढंच येते. लिहायचं राहिलं असेल बहुतेक इथं पॉइंट काय असेल ती व्हॅल्यू एच बारची 3.5. राईट, ती लिहायचं राहिलेलं आहे.
Okay. Then there is a problem on triangle, then circle, and then we are going to see the next type of surface as the curved surface submerged in the liquid. So before that, let us solve one problem here, and then we will move toward the next point. Okay, this is the problem. It was asked in 2014 for 6 marks, similar kind of problem. So important problem this. So let us solve this problem. Okay, write on the problem. A circular plate circular plate 2.5 meter diameter. A circular plate 2.5 meter diameter is immersed in water. Is immersed in water. Full stop. Its greatest and least depth. Its greatest and least depth below free surface. Below free surface being 3.5 meter and 1.5 meter respectively. Find total pressure and position of center of pressure. Find total pressure and position of center of pressure. So this is the problem. First of all, let us draw the diagram. What kind of plate it is? Circular plate. Circular plate is there. So here, let us first draw liquid surface. Though plate is circular, in the top view, you will observe it as a circle. But in plan, inside view, what you will see? A line, right? अशी एक line तुम्हाला दिसेल. And he dotted line product extend केली. What will be the length of this line? The length of line will be the diameter of the pipe. This circular plate, 2.5 meters. So here total 2.5 meter असेल. Okay. Then what is given? Its greatest and least depth below the free surface being 3.5 and 1.5 meter respectively. So smallest and greatest. Smallest म्हटल्यानंतर हे आलं least depth म्हणजे this depth आणि greatest depth means this depth. Right. This depth is 3.5 and this small depth is 1.5. Angle is not given. Angle we have to find out now. This 3.5 minus this 1.5, you will get this height. एवढी height आपल्याला भेटून जाईल. 3.5 minus 1.5 is equal to 2 meter. And this height, hypotenuse is 2.5 meter. Can we find this angle now? Angle आपल्याला काढता येईल का? Opposite side, let us say it's y, and it has come 2 meter, right? So 2 by 2.5, that is opposite side by hypotenuse, is equal to sine angle theta. So here theta will be equal to sine inverse 2 by 2.5. How much it is come? It has come. Yes. 53.13. Sine So the sin theta is equal to 0.8. 53. And the sin inverse 0.8. 53.13. Okay. 53.13.
13 degree हा angle आला. Now can you find out what is capital P? P is equal to gamma A h bar. h bar करता येईल आता याच्यावरून, म्हणजे ही हाईट, टोटल हाईट हा h bar projected light. Liquid is water, so gamma is equal to 9810. Area, the plate is circular, capital A is equal to pi by 4 d square. Pi by 4 into d is 2.5 square. 4.909. 4.908. 5 by 4 into this 2.5 square, 4.908 meter square. H bar is equal to what? This 1.5 plus, let us say it is a y, let's call it y, sine of 53 degree or 53.13 degree is equal to y divided by, this total is 2.5 divided by 2 केलं तर काही 1.25, right? Therefore y is equal to 8 degrees. Sine of 53.13 degree into 1.25. How much it is? 2.14. 0.999. Means 1 meter. Okay. So y is equal h bar is equal to it will be equal to then this 1 plus 1.5. हे y म्हणजे एवढा आहे, एवढंच आहे, हे आलं 1 आणि हे 1.5 equal to 2.5 meter square. H bar is equal to, therefore P is equal to 9810 into area आलेला आहे 4.908 into 2.5 is equal to how much? 12.03 into 10 raised to 3. Okay, 120.368 172 172. kilonewton. kilonewton. So this will be the answer for P. Then H star. H star कसं काढायचं, फॉर्म्युला काय? Ig divided by H bar plus H bar. Ig of circle pi by 64 d raised to 4. Put the values and find the value of H star. 2.59. This is H star. Yes, sir. 2.59 or 2.6 they have taken here H star, and P is equal to 120.4, and we have got 120.368 something. I think everyone has understood how to solve the problem. Those students who have not yet completed, do it fast. I will wait here for a minute.
Okay, I think everyone has solved now, completed the problem. Now let us move ahead to next point, that is curved surface submerged in the liquid. Okay, now let us derive the equation for this curved surface submerged in the liquid. Let us consider this diagram here. Write down the title in your notebook and draw this diagram. First, write on the title, curved surface submerged in the liquid. Now here, let us consider, this is the curved surface, okay, from A to B. This is the curved surface submerged in the liquid, and we want to find out what is the total pressure force acting on that curved surface, and what is the its H star value, position of center of pressure, right? Consider a curved surface AB submerged in the static fluid as shown in figure. Let dA be the area of small strip. Now here we have considered a small छोटी strip अपन consider केली, which has the area dA. Okay, and this is located at distance h from the liquid surface. या liquid surface पासून h एवढ्या height वरती किंवा depth वरती आहे. Then the pressure intensity on this area, हा जो छोटा एरिया आहे त्याच्यावरती ऍक्ट होणारी प्रेशर इंटेन्सिटी काय असेल, इट विल बी दिस वन. ओके, प्रेशर इंटेन्सिटी P is equal to gamma h, that is pressure intensity, hydrostatic law, and that pressure intensity acting on that small strip. Then the total pressure force acting on that small strip, छोट्या strip वरती ऍक्ट होणारा total pressure force काय असेल, total pressure force, this is the pressure intensity given by small p. Capital P, total pressure force, is equal to gamma or pressure intensity multiplied by area, right? What is pressure intensity? It is gamma h into A, or we can write gamma A h is the pressure intensity acting, total pressure force acting on that small strip. Now, as we are consider the small strip of area dA, instead of capital A, here we should write dA. Okay, the same thing that we have written here. dP is equal to gamma h dA. Okay, dP is nothing but total pressure force acting on that small strip. Okay, and now if one, in earlier cases in the vertical surface as well as inclined surface, what we have done, we have found what is the total pressure force acting on the small strip, and then to get the total pressure force acting on the entire surface, सर टोटल सरफेसवरचा जो टोटल प्रेशर फोर्स आहे तो काढताना आपण काय केलं, वी हॅव डन द इंटिग्रेशन ऑफ दिस इक्वेशन. ही जी इक्वेशन आहे
त्या इक्वेशनचं आपण त्या ठिकाणी इंटिग्रेशन केलं आणि आपण त्याच्यावरती ऍक्ट होणारा टोटल प्रेशर फोर्स हा फाइंड आउट केला. ओके, then the total pressure force on the whole curved surface will be P is equal to integration of this equation. हे आपण इंटिग्रेशन त्याचं केलं. And in this integration, this gamma can be taken out. HdA, it is the moment about that surface. But here we cannot apply the same principle here. Vertical surface मध्ये काय झालं? We have found the moment of inertia about this line, this curve, this surface. In case of inclined surface, what we have done? Inclined surface याचा प्रोजेक्शन आपण या ठिकाणी आपण परपेंडिक्युलर लाईन काढली आणि याच्याभोवती याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपण फाइंड आउट केला, बरोबर आहे. बट हाऊ वी कॅन फाइंड आउट व्हॉट विल बी द total pressure force acting on this curved surface? Surface is curved here, and at each and every point, this what you can say, direction of the force is changing. Are you getting my point? या ठिकाणी डायरेक्शन काय होती? एकच युनिफॉर्म होती, डायरेक्शन होती. म्हणजे या ठिकाणची स्ट्रीप ती पण व्हर्टिकलच आहे, या ठिकाणची स्ट्रीप ती पण व्हर्टिकल आहे, इथली स्ट्रीप व्हर्टिकल आहे. सगळ्या स्ट्रीप ज्या आहेत त्याच्यावरती कशा होत्या? व्हर्टिकल होत्या. सगळ्यांची डायरेक्शन एकच होती आणि त्यामुळे आपण त्याचं इंटिग्रेशन आपण करू शकलो. वी कुड डू द इंटिग्रेशन ऑफ दिस इन द सेम मॅनर हिअर फॉर द इन्क्लाइन सर्फेस ऑल्सो. इन्क्लाइनच्या केसमध्ये पण काय झालं? हा जो टोटल काय सरफेस असेल इन्क्लाइन सरफेस, याच्यावरती आपण जी छोटी स्ट्रीप घेतली, ज्या नंबर ऑफ याच्यामध्ये आपण डिवाइड केलं, त्या सगळ्यांची डायरेक्शन एकच आहे. ओके, आणि त्याला परपेंडिक्युलर असलेला जो या ठिकाणी लाईन होती त्याच्याभोवती आपण त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढला. बट हिअर इन केस ऑफ कर्व्ड सरफेस, व्हॉट इज द प्रॉब्लेम? दो वी हॅव डिवाइड दिस एंटायर कर्व्ड सरफेस इनटू नंबर ऑफ स्ट्रिप्स, बट each and every strip will have the different angle. ओके, एक या ठिकाणी छोटी आपण स्ट्रीप घेतली, फॉर एक्झाम्पल इथली छोटी स्ट्रीप घेतली आपण, तर ह्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिक्युलर ह्याची साईड असेल ही. ओके, दॅट इज फ्री लिक्विड सरफेस. पण जर आपण इथला कर्व्ड सरफेस घेतला, इथली स्ट्रीप घेतली, आता ह्याचे अँगल बदलले आहे. ह्याचा सरफेस जो आहे किंवा ह्याचा जो परपेंडिक्युलर सरफेस आहे, इट विल बी समथिंग डिफरंट. देन each and every curved portion, या ठिकाणी जर घेतला तर ह्याचा सरफेस असेल वेगळाच, ह्याच्या भोवती आपल्याला मोमेंट ऑफ इनर्शिया करायला लागेल. सो दिस इज गोइंग टू क्रिएट द प्रॉब्लेम. ओके, अँड इट इज नॉट पॉसिबल टू डू द इंटिग्रेशन ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू फाइंड व्हॉट इज द टोटल प्रेशर फोर्स. म्हणजे हे जे इंटिग्रेशन आहे, हे इंटिग्रेशन आपण अशा पद्धतीनं हा फॉर्म्युला करून या ठिकाणी आपण टोटल प्रेशर फोर्स जो आहे तो आपण या ठिकाणी काढू शकत नाही. Due to this limitation, we have to use another method to find what is the total pressure force acting on the entire surface. Okay, means here which method we are going to use? We are going to resolve this total pressure force. As a total pressure force, we resolve this total pressure force in two components. One is horizontal component and another one is the vertical component. Okay, हा जो टोटल प्रेशर फोर्स आहे त्याला आपण दोन कंपोनेंट मध्ये डिवाइड करतो, हॉरिझॉन्टल सरफेस, हॉरिझॉन्टल कंपोनेंट आणि वर्टिकल कंपोनेंट. अँड देन वी फाइंड व्हॉट इज द टोटल प्रेशर फोर्स हॉरिझॉन्टल कंपोनेंट, what is its magnitude. We find what is the magnitude of this vertical component. Okay, आता वर्टिकल कंपोनेंट म्हणजे काय? फॉर एक्झाम्पल हा असा फोर्स आहे टोटल प्रेशर फोर्स. ठीक आहे, या टोटल प्रेशर फोर्सचा हा कंपोनेंट म्हणजे हा वर्टिकल कंपोनेंट झाला PY. हॉरिझॉन्टल कंपोनेंट म्हणजे हा कंपोनेंट. ओके, दिस इज कॉल्ड एज द PX. सो फर्स्ट वी फाइंड व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ PX अँड देन व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ PY अँड देन वी डू द addition of these two to get the total pressure force acting on the. So you can see here component आपण काढला PX PY काढला आणि ह्याची मग काय केलं आपण अशा पद्धतीने total force then on curved surface is obtained by using equation P is equal to resultant component पासून जर resultant काढायचा असेल तर आपण हा फॉर्म्युला करतो R is equal to or P is equal to आपला resultant force P आहे PX square plus PY square हा झाला आपला final total pressure force capital P. Okay, and direction जर काढायचं असेल तर
phi is equal to tan inverse mod py upon px. हे आपण इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स मध्ये फॉर्म्युले आपण वापरलेले आहेत टू फाइंड आउट द रिझल्टंट अँड डायरेक्शन ऑफ रिझल्टंट फोर्स, राईट. मेकॅनिक्स मध्ये पण वापरले असतील, सॉलिड मेकॅनिक्स मध्ये वगैरे पण तुम्ही या ठिकाणी रिझल्टंट काढण्यासाठी आणि रिझल्टंटचा जो डायरेक्शन आहे ते काढण्यासाठी, अँगल काढण्यासाठी हा तुम्ही फॉर्म्युला त्या ठिकाणी वापरला असेल. सेम फॉर्म्युला वी हॅव टू यूज, बट हिअर नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स that how to find out this horizontal and vertical component. Now that is very quite simple, how to find this horizontal and vertical component. Once you get this value of horizontal and vertical component, that is px and py, then just we have to put that values of px and py in this formula. या फॉर्म्युलामध्ये टाकून द्यायची आणि हे फॉर्म्युलामध्ये टाकल्यानंतर आपल्याला काय भेटेल, टोटल प्रेशर फोर्स ऍक्टिंग ऑन दॅट कर्व्ड सरफेस, दॅट व्हॅल्यू यू विल गेट. px आणि py ची व्हॅल्यू या फॉर्म्युलामध्ये टाका, म्हणजे तुम्हाला त्या ठिकाणी अँगल मेड बाय द रिझल्टंट फोर्स ऑर दिस टोटल प्रेशर फोर्स विथ द हॉरिझॉन्टल, यू विल गेट दॅट अँगल, राईट. So let us now see how to find out the px and py. Total forces in x and y directions are px, py. Px is equal to what? Px is nothing but it is the integration of dpx. म्हणजेच काय, छोटे छोटे असे नंबर ऑफ फोर्सेस जे आहेत एंटायर सरफेसवरती ऍक्ट होणारे. ओके, एका स्ट्रीपवरती ऍक्ट होणारा एक फोर्स आहे, लेट अस से इट इज dpx. ओके, किंवा त्याला आपण म्हणूया dpx1, dpx2 असं हे नंबर ऑफ फोर्स आहेत. ह्याचं आपण ज्यावेळेस इंटिग्रेशन करतो, ऍडिशन करतो सगळ्या छोट्या फोर्सची, देन यू विल गेट दी टोटल हॉरिझॉन्टल प्रेशर px, राईट. Integration of dpx. What is dpx? Dpx is nothing but this gamma h dA sin theta. Okay, instead of this dpx we can write this gamma h dA sin theta. We can take this gamma outside of this integration sign. H dA sin theta will be inside this bracket. Similarly, py is equal to integration of dpy, vertical component जे त्याचे summation is equal to gamma h dA cos theta. Now how this come? For that we have to take the help of this triangle. So let us see here now. dA is the area of this strip. This dA, this हा जो आहे, this is dA. आपण एनलार्ज करून जर ड्रॉ केला तर असं आपल्याला या ठिकाणी ड्रॉ करता येईल. दिस इज द dA. मग हा जो कंपोनंट आहे याला आपण काय केलं, व्हर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टल याचे कंपोनंट या ठिकाणी फाइंड आउट केले. हा अँगल dA, हा साइड d आहे, हा अँगल थीटा आहे, व्हर्टिकल वरून केलेला अँगल थीटा आहे, बरोबर आहे. त्यामुळे हा पण अँगल थीटा येईल. हा कशामुळे थीटा येईल, कारण ही लाईन आणि ही लाईन या कशा लाईन आहेत, एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहेत. जर टोटल अँगल हा 90 डिग्री असेल आणि हा थीटा असेल तर हा किती येईल, दिस अँगल विल बी 90 मायनस थीटा. ठीक आहे, हा अँगल आला 90 मायनस थीटा. आता नेक्स्ट, ही साइड, ही लाईन आणि ही व्हर्टिकल लाईन या दोन्हीमध्ये अँगल आहे 90 डिग्री. सो हा टोटल अँगल जर 90 डिग्री, हा टोटल जर 90 असेल, then I can write here 90 is equal to summation of this theta plus हा angle. जर हा अँगल आपण त्या ठिकाणी x म्हटला तर मला हा अँगल काय भेटेल, x will be equal to 90 minus theta, राईट. म्हणजे हा अँगल आपला आला 90 minus theta किंवा हा अँगल आपल्याला थीटा आला. ठीक आहे, जर हा 90 minus theta असेल तर मग हा किती येईल, दिस विल बिकम थीटा, राईट. x will be equal to, हा आपला अँगल माहित आहे 90 मायनस थीटा, तो मी या ठिकाणी टाकतो. 90 इज इक्वल टू 90 मायनस थीटा, बरोबर आहे. मग हा इकडे गेला, x इज इक्वल टू काय, 90 कट होऊन जाईल, हे मायनस इकडे गेला प्लस होईल, x इज इक्वल टू थीटा. म्हणजे हा अँगल मला काय भेटला, थीटा भेटला. अशा पद्धतीने हा अँगल पण थीटा आला. जर हा अँगल थीटा असेल तर हा आपण अशा पद्धतीने लिहू शकतो, अपोजिट साइड बाय हायपोटेन्यूज. अपोजिट साइड दिस FG by hypotenuse, that is dA is equal to sin theta.
Therefore, Fz means this side is equal to Kyle dA sin theta. Similarly, या ठिकाणी dA cos theta आपल्याला या ठिकाणी काढता येते. Right. So here now figure हे angle हे EG आणि FG आपण या ठिकाणी दिलं. So instead of this dA sin theta जे आपण काय लिहू शकतो या ठिकाणी FG is nothing but it is vertical side. आता हा जो curved surface आहे, see here, this is very important concept that I am going to tell you. हा जो curved surface आहे, त्या surface वरती जर मी या ठिकाणी projected light सोडली अशी, पूर्ण याच्यावरती लाईट सोडली, ठीक आहे, तर काय होईल या ठिकाणी, हे काय होईल आपल्याला एवढाच पोर्शन फक्त दिसेल. सिमिलरली हा छोटी जी स्ट्रीप आहे, या छोट्या स्ट्रीप वरून जर मी इकडून अशी लाईट सोडली तर भिंतीवरती काय दिसेल, मला एवढी साईड दिसेल. ओके, सो दिस इज द प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ दिस ऑन दिस वॉल. सिमिलरली वरून जर मी याच्यावरती लाईट सोडली तर मला काय दिसेल, याचं प्रोजेक्शन काय दिसेल, एवढं दिसेल. सो दिस साइड इज द प्रोजेक्शन ऑफ दिस एंटायर सरफेस ऑन दिस एक्स एक्सिस. ठीक है. Then in equation 2, dA sin theta Fg is equal to vertical projection of area dA, and hence expression gamma integration HdA sin theta म्हणजे हा part represents the total pressure force on the projected area of curved surface on vertical plane. म्हणजे this is nothing but ह्याच्याऐवजी आपण जर Fg लिहिलं इथं, so I can write this equation as this equation gamma integration of here H into Fg. So you can imagine here, this is the equation of the total pressure force acting on the vertical surface. Okay, P is equal to gamma integration of H Fg. Fg is nothing but it is the projected area. Okay, so that's why we can say that this equation is nothing but it is the total pressure force on the projected area of curved surface of vertical plane. Vertical plane चा जो, so that's why ह्याचा जो vertical component आहे, curved surface चा vertical component, that vertical component ह्याचा vertical component, that is Py, is nothing but it is the total pressure force acting on the vertical plane surface. ह्याचा जो vertical projection येईल, त्या vertical projection वरती ऍक्ट होणारा टोटल प्रेशर फोर्स म्हणजेच नथिंग बट, आता हा vertical surface आहे, हा छोटा झाला, हा एंटायर याचा, हा कर्व्ड सरफेस आहे, राईट. याचा इकडून जर मी लाईट सोडली याच्यावरती तर काय भेटेल मला, हा एवढा एरिया भेटेल, बरोबर आहे. दिस इज द वर्टिकल एरिया, त्याचं प्रोजेक्शन. अरे इमॅजिनिंग दिस, आय थिंक सपोज हे माझ्याकडे असे अशा पद्धतीचे इन्क्लाइन सरफेस आहे, ठीक आहे. जर मी याच्यावरती इकडून अशी टॉर्च लाईट सोडली तर मला भिंतीवरती समोरच्या बाजूला काय दिसेल, हा पूर्ण लेंथ दिसेल का, तर ह्याची प्रोजेक्टेड एरिया दिसेल, याचा प्रोजेक्टेड एवढाच अंधार दिसेल. उभा केल्यानंतर जास्त दिसेल, पण तिरका केल्यानंतर थोडा कमी दिसेल, बरोबर आहे. द सेम मॅनर हा जो ह्याच्यावरती लाईट टाकल्यानंतर ह्याचं जे प्रोजेक्शन पडणार आहे, त्यात प्रोजेक्शन इज नथिंग बट इट इज दिस वर्टिकल सरफेस. आणि ह्या वर्टिकल सरफेस वरती ऍक्ट होणारा जो टोटल प्रेशर फोर्स आहे, वर्टिकल सरफेस वरती आपण टोटल प्रेशर कसा काढतो, P इज इक्वल टू गॅमा AH बार, या फॉर्म्युलाचा वापर करून आपण टोटल प्रेशर फोर्स फाइंड आउट करतो. सेम थिंग वी हॅव टू डू हिअर. जर कर्व्ड सरफेस असेल तर त्या कर्व्ड सरफेस वरती ऍक्ट होणारा जो हॉरिझॉन्टल कंपोनंट आहे, दिस वर्टिकल सरफेस वरती ऍक्ट होणारा जो फोर्स आहे, दॅट फोर्स इज नथिंग बट इट इज द टोटल प्रेशर फोर्स ऍक्टिंग ऑन दिस वर्टिकल प्रोजेक्टेड एरिया. प्रोजेक्टेड एरिया वरती ऍक्ट होणारा तो आपण त्या ठिकाणी सरफेस कन्सिडर करायचं. सिमिलरली हॉरिझॉन्टल,
Then thus Px is equal to total pressure force on the projected area of curved surface of on vertical plane. Also, dA cos theta is equal to Eg. dA cos theta म्हणजे हा is equal to Eg. Horizontal projection on dA, and hence HdA cos theta is the volume of water liquid contained in the elementary area. HdA जर आपण हा या ठिकाणी बघितला तर H म्हणजेच हा टोटल हाईट, DA म्हणजेच काय एरिया, DA cos theta म्हणजेच काय हॉरिझॉन्टल लाईन, हॉरिझॉन्टल मल्टिप्लाइड बाय दिस ह्याचं जे स्लोप हे आहे व्हर्टिकल हाईट, जर ह्याची हॉरिझॉन्टल मल्टिप्लाइड बाय व्हर्टिकल केला आपण तर आपल्याला काय भेटतो त्या ठिकाणी एरिया भेटतो, व्हॉल्यूम भेटेल. सो दिस व्हॉल्यूम मल्टिप्लाइड बाय वेट डेन्सिटी, या ठिकाणी बघा तुम्ही हे वेट डेन्सिटी, गॅमा इज नथिंग बट वेट डेन्सिटी. This part is volume. This part is nothing but it is the volume, and this is volume multiplied by weight density. You will get the weight of the liquid. So this component Py, हा जो vertical component आहे, this vertical component is nothing but it is the weight of the liquid supported by the curved surface. तो जो curved surface आहे त्या कर्व्ड सरफेसने सपोर्ट केलेलं जे लिक्विड आहे त्या लिक्विडचं जेवढं वेट आहे that is nothing but that vertical component. ठीक आहे. Elementary area dA up to free liquid surface. Here thus integration H dA cos theta is the total volume contained, आणि त्याला जर आपण गॅमाने मल्टिप्लाय केलं तर आपल्याला काय भेटतं टोटल वेट सपोर्टेड बाय दी सरफेस ऑफ. जर ते लिक्विड इन्स्टेड ऑफ दिस म्हणजे ते लिक्विड ह्या कर्व्ड सरफेसच्या या बाजूला असण्याच्या ऐवजी जर ते या बाजूला असेल आणि कर्व्ड सरफेस असा असेल, त्या केसमध्ये हा जो वेट आहे, वेट ऑफ द लिक्विड, इन्स्टेड ऑफ ऍक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इट विल ऍक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन दिस सरफेस. जर लिक्विड इकडे असेल आणि लिक्विडला हा कर्व्ड सरफेस सपोर्ट करत असेल, देन दिस कंपोनंट Py इट विल ऍक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. पण जर लिक्विडच्या या साईडला असेल, कर्व्ड सरफेसच्या या साईडला जर असेल लिक्विड असेल, देन दिस Py कंपोनंट इट विल ऍक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन. ओके, खालून त्याला वरती उचलण्याचा त्या ठिकाणी प्रयत्न करेल. सो दिस थिंग वी शुड कीप इन माइंड. अँड here before solving the problem let us write down these things. I think you have drawn the diagram in your notebook. Then write down the formula. This formula you write down there. Total pressure force on the curved surface is obtained by this equation. The total force on curved surface, total force on curved surface is obtained by P is equal to where Px is equal to Py is equal to, write down there, Px is equal to horizontal component, Py is equal to vertical component. Direction of total force with horizontal is obtained by using equation phi is equal to tan inverse mod Py upon Px. Has everyone written this? Then write down Px is equal to Px is equal to this formula. Px is equal to total pressure force on the projected area of the curved surface on vertical plane
When we will solve the problem, at that time you will get more clear idea about this concept. आता जे तुम्हाला सांगितलं ते कदाचित तुमच्या लक्षात आलं नसेल काही लोकांच्या. ज्यावेळेस आपण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू त्यावेळेस तुमच्या लक्षात येईल हाऊ टू फाइंड आउट द px and how to find out the py and then how to find out the capital P. Px square plus py square here. Px is equal to total pressure force on the projected area of curved surface on vertical plane. And what is py? You can write down the py like this. Py is equal to total weight up to this. Then you can draw this diagram. Write down this sentence. Is it over? Do it first. I think it is over. Write on the problem here now. Compute the horizontal and vertical components of. Write down the problem.
compute the horizontal and vertical components of total force acting on curved surface AB which is in form of a quadrant of circle. So can anyone tell me where we may come across such type of problems in practical life? Practically, where we may come across such kind of problems? Can anyone tell? Yes, anyone? सी टेंटर गेट जे असतात आपल्या याच्यावरती डॅमच्या याच्यावरती आपण गेट बसवतो. वेगवेगळ्या प्रकारचे गेट्स तुम्ही शिकला आहेत इरिगेशन मध्ये. व्हर्टिकल गेट आहेत. तर ते व्हर्टिकल गेटच्या याच्यावरती जर तुम्हाला टोटल प्रेशर फाइंड आउट करायचं असेल तर त्या केसमध्ये तुम्हाला आपण जे केस 1 शिकलो आहोत ते त्या पद्धतीने त्याचा आपल्याला टोटल प्रेशर फोर्स फाइंड आउट करता येतो. कर्व्ड हे असेल इन्क्लाइन गेट असतील बसवलेले तर त्याच्यावरती आपल्याला काढता येईल. आणि काही केसमध्ये कर्व्ड गेट्स असतात डॅम्स वरती. यू माइट हॅव सीन देअर कर्व्ड गेट किंवा आपण त्याला स्टेंटर गेट पण म्हणतो किंवा रेडियल गेट म्हणतो. अशा पद्धतीचे जर गेट त्या ठिकाणी बसवलेले असतील ते एका पिवोट वरती रोटेट होत असतात. तिथून हे वरती हे लिफ्ट केले की खालून पाणी यात इथून हे पाणी मूव्ह होणार. मग याच्यावरती ऍक्ट होणारा टोटल प्रेशर फोर्स किती आहे या कर्व्ड पोर्शन वरती तो कसा काढायचा? मग तर तो काढायचा असेल तर आपल्याला अशा पद्धतीने हे काढावं लागेल. त्याचे व्हर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टल कंपोनंट काढावं लागतील. पीएक्स हे काढावं लागेल, पीवाय काढावं लागेल. ठीक आहे. मग हे कंपोनंट कसे काढणार आपण फोर्सचे तर ते आपण या ठिकाणी या प्रॉब्लेम मध्ये आपण बघतोय. ठीक आहे. मग हे पीएक्स आणि पीवाय काढलं तर मग आपण टोटल प्रेशर कसा काढणार? पी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पीएक्स स्क्वेअर प्लस पीवाय स्क्वेअर हा फॉर्म्युला वापरून आपण त्या ठिकाणी टोटल प्रेशर फोर्स काढणार. मग त्याच्या डायरेक्शन कशी काढणार? मग कोणत्या पॉइंटला तो ऍक्ट होतोय? at which direction it is acting this total pressure force on this curved gate. तर त्यासाठी आपण फॉर्म्युला बघितला phi is equal to tan inverse of py divided by px that is vertical component divided by horizontal component, right? तर अशा पद्धतीने आपल्याला या कर्व्ड गेट वरती ऍक्ट होणारा टोटल प्रेशर फोर्स आणि त्याची डायरेक्शन हे आपल्याला फाइंड आउट करता येऊ शकते. तर आता हा प्रॉब्लेम तुम्ही लिहून घेतलेला आहे. झाला का लिहून सगळ्यांचा? झाला नसेल तर लिहून घ्या लवकर. Compute the horizontal and vertical components of total force acting on curved surface AB, which is in the form of a quadrant of circle. What is the meaning of quadrant of circle? Can anyone tell me? What is quadrant of circle? Anyone remember? What is quadrant of circle? एका अर्धा वर्तुळामध्ये अर्धा सर. Okay, 1/4 portion of the circle, that is quadrant, right? सर्कल जर आपण घेतला त्याला जर आपण 2 ह्याच्यामध्ये कट केला तर त्याला आपण एका पार्टला काय म्हणतो? आपण त्याला सेमी सर्कल, राईट? सेमी सर्कल परत का त्याचा अजून हाफ केला तर जो भेटतो दॅट इज कॉल्ड एज द क्वाड्रंट. क्वाड्रा मीन्स 4. क्वाड्रा मीन्स 4. 4 ह्याच्यामध्ये जर आपण डिवाइड केला सर्कल तर त्याचा एक पोर्शन जो असेल दॅट पोर्शन इज कॉल्ड एज द क्वाड्रंट ऑफ सर्कल. त्याला एका पोर्शनला आपण म्हणतो क्वाड्रंट. तर अशा पद्धतीने आपण काय केलंय हा सर्कलचा क्वाड्रंट आपल्याला या ठिकाणी दिलेला आहे. तो कर्व्ड सरफेस जो आहे दॅट इज नथिंग बट इट इज द क्वाड्रंट ऑफ सर्कल. ओके. ऑफ रेडियस 2 मीटर, त्याची रेडियस दिलेली आहे 2 मीटर ॲज शोन इन फिगर. म्हणजे हे डायग्राम आपल्या प्रॉब्लेम मध्ये दिलेली आहे. टेक विड्थ ऑफ गेट ॲज युनिटी. याची जी विड्थ आहे अलॉंग दिस डायरेक्शन म्हणजे व्हर्टिकल or perpendicular to the screen of your phone or the laptop. ओके. म्हणजे हे आपल्याला इथं दाखवता येत नाही. परपेंडिक्युलर आहे ती. दॅट इज द युनिटी. विड्थ इज युनिटी. युनिटी म्हणजे आता या ठिकाणी कुठला मीटर आहे? हा 2 मीटर जर रेडियस असेल तर 1 मीटर ह्याची विड्थ असेल अशा पद्धतीने. ठीक आहे. तर असं हे गेट आहे.
Okay. And here we have to find out what are the vertical and horizontal component. Now, first of all, let us find out what is the horizontal component here. Okay, horizontal component काढायचं असेल तर काय करावं लागेल आपल्याला? The volume of water supported by this curved portion इथून हे असं इथपर्यंत हे एवढं पाणी याने सपोर्ट केलेलं आहे, बरोबर आहे. याचं व्हॉल्यूम आपल्याला काढावं लागेल. दॅट व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर मल्टिप्लाइड बाय वेट डेन्सिटी ऑफ वॉटर जर केलं तर आपल्याला काय भेटेल? वेट ऑफ वॉटर सपोर्टेड बाय दिस कर्व पोर्शन सपोर्ट केलेलं वेट, एवढं सगळं पाणी जे आहे त्या पाण्याचं वेट आपल्याला त्या ठिकाणी भेटून जाईल. तर आता आपल्याला हे व्हॉल्यूम जर काढायचं असेल तर आपण काय करू शकतो? वी कॅन डिवाइड this total area into two part. First this part and second this part, because curve इथपर्यंतच आहे. ठीक आहे, क्वाड्रंट ऑफ सर्कल इथपर्यंतच आहे. हा जो पोर्शन आहे हा स्ट्रेट आहे, म्हणजे हा रेक्टँगल आहे. ठीक आहे, तो याचा एरिया किंवा याचं व्हॉल्यूम प्लस याचं व्हॉल्यूम जर केलं तर आपल्याला टोटल व्हॉल्यूम भेटून जाईल. सो वी कॅन राईट कॅपिटल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2. नाउ V1 इज इक्वल टू व्हॉट? V1 is nothing but it is the area of this rectangle multiplied by width unity. Okay, similarly what is V2? V2 is nothing but area of this quadrant, our quadrant's area multiplied by width unity, म्हणजे आपल्याला याचा व्हॉल्यूम भेटून जाईल. ठीक आहे, सो फाइंड आउट दिस फर्स्ट द व्हॉल्यूम. याचं व्हॉल्यूम या ठिकाणी फाइंड आउट करा. त्याची हाईट दिली आहे 1.5 मीटर आणि रेडियस आपल्याला माहित आहे, रेडियस 2 मीटर आहे. सो दिस 1.5 by 2 you will get 3 meter square area. Okay, 3 meter square by 1 meter. Why 1 meter? 1 meter width आहे याची, त्याने आपण मल्टिप्लाय केलं तर आपल्या या ठिकाणी 3 मीटर क्यूब हा आपल्याला झाला याचा व्हॉल्यूम V1. सिमिलरली V2 इज इक्वल टू व्हॉट? एरिया ऑफ दिस क्वाड्रंट. त्याचा एरिया कसा काढणार? π/4 इंटू d स्क्वेअर. इट इज द एरिया ऑफ द सर्कल. त्याला परत 4 ने आपण डिवाइड केलं म्हणजे किती? 4 × 16 येईल. त्याला जर आपण असं π/16 जर केलं तर आपल्याला याचा एरिया ऑफ क्वाड्रंट हा भेटून जाईल. एरिया ऑफ क्वाड्रंट मल्टिप्लाइड बाय त्याची विड्थ, दॅट इज युनिटी विड्थ. यू विल गेट द व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर π/16 into d is 2 square is equal to 0.785. Are you getting my point? Then do the addition of these two, you will get the total area. 3.7. Total volume you will get there. आपण हे व्हर्टिकल कंपोनंट साठीच करतो कॅल्क्युलेशन सगळे. व्हर्टिकल कंपोनंट पुढच्या पानावर आहे. 3.75 मल्टिप्लाइड बाय हे झालं व्हॉल्यूम, राईट? किती आलं? प्लस 3.785. 3.7. This multiplied by now weight is equal to what? Weight density multiplied by volume. Weight density is 9810. It is water. Okay, it is not specifically mentioned. We can take it as a water. 9810 into volume has come 3.785 is equal to how much? 37130.85. 37134.75 Newton. So this is the what has gone wrong somewhere.
Okay, this is the vertical component that we are finding, and its value is coming something different. हा काय चुकलं माहिती आहे, आपण इथं रेडियस डायमीटरच्या ऐवजी रेडियस आपण डायरेक्ट घेतली तर 2, बरोबर आहे. या ठिकाणी आपलं हे चुकलेलं आहे, त्यामुळं त्याचा एरिया चुकला आहे 2चा. π/64 केलं आपण, π/16 केलं इनटू डायरेक्ट 2चा स्क्वेअर केला. 2चा स्क्वेअर नाही, आपण त्या ठिकाणी 4चा स्क्वेअर करायला पाहिजे, कारण आर इज द रेडियस 2 आहे. 3.14 आलेला आहे या ठिकाणी. ठीक आहे, म्हणजे हे व्हॉल्यूम V1 आणि हे V2 आपलं आलेलं आहे 3.14. ठीक आहे, 6.14 येते. प्लस 3 केलं तर 6.14 मल्टिप्लाइड बाय 9810 मला 6.14 म्हणजे V1 प्लस V2 जर केलं तर 6.14 मल्टिप्लाइड बाय 6023.4 60,233.0. Correct. Now we got here the correct value of Fy. Fy ची आपल्याला व्हॅल्यू या ठिकाणी करेक्ट भेटलेली आहे. You can see here. त्याला Py किंवा Fy म्हणूया आपण. So here I have got the 60249.02 is the value I got here. Are you getting my point? How we calculated it? This V1 and V2 आपल्याला भेटले, ह्या दोन्हीची ऍडिशन जर आपण केली तर 6.14 आलं. ती व्हॅल्यू या ठिकाणी टाकून द्या. 6.14 into 9810 and you will get here this answer Fy. Okay, fx कसं काढायचं? fx is nothing but, हे सगळ्यांना समजलं का Fy कसं काढायचं? Yes, sir. ओके, आता fx कसा काढायचा आपण बघूया या ठिकाणी. fx is nothing but it is the total pressure force acting on the vertical surface वरती act होणारा total pressure force. See here, horizontal force Fx exerted by water on the gate is given by equation Fx is equal to gamma ah bar. आपण vertical surface वरती act होणारा total pressure force चा फॉर्म्युला काय? P is equal to gamma ah bar. ओके, मग हा P is nothing but it is त्यालाच आपण या ठिकाणी काय म्हणतो? Fx म्हणतो, कारण that is nothing but it is the horizontal component, right? So Fx is equal to gamma ah bar. आता या ठिकाणी h bar किती घेणार? h bar is nothing but ही जी प्लेट आहे ह्याचा प्रोजेक्शन किती आहे वर्टिकल, हे असं येणार. मग ह्याचा जो रेक्टँगल आहे, हा रेक्टँगल इकडून जर आपण याच्यावरती लाईट सोडली तर आपल्याला काय दिसेल? समोर इकडं रेक्टँगल दिसेल, बरोबर आहे. मग ह्या रेक्टँगलचं सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी कुठं आहे? दॅट इज नथिंग बट h बार हे आपल्याला अगोदर काढावं लागेल. ठीक आहे, मग हे कसं काढणार? h बार जर आपल्याला काढायचं असेल, प्लेन करतो मी आधी, तर हा जो रेक्टँगल आहे, रेक्टँगलचा मीन घ्यावा लागेल आपल्याला. त्याचं प्रोजेक्शन जिथं आपण जे दाखवलं होतं ते या ठिकाणी आपण दाखवू शकतो. त्याचं मीन किती येईल किंवा याचं सेंटर लाईन किती येईल? 1. बरोबर आहे, म्हणजे हे 1 आणि हे 1 येईल, बरोबर आहे. म्हणजे हा CG जो आहे, याचा CG त्या ठिकाणी ही आपलं h बार आहे हा. ठीक आहे, h बार विल बी इक्वल टू हा 1 प्लस दिस 1.5. So you will get here h bar is equal to 2.5. ठीक आहे, h बार आपल्याला 2.5 मीटर. एरिया काय घेणार मग आता या ठिकाणी? एरिया ऑफ रेक्टँगल हा जरी या ठिकाणी आपल्याला क्वाड्रंट असेल, या क्वाड्रंट वरती आपण इकडून जर असं लाईट सोडली तर आपल्या समोर काय दिसतं या ठिकाणी? वी आर ऑब्झर्विंग ए रेक्टँगल. हा रेक्टँगल जो आहे, ह्या रेक्टँगलचा एरिया आपल्याला त्या ठिकाणी घ्यायचा आहे. रेक्टँगलचा एरिया म्हणजेच काय? त्याची हाईट किती आहे रेक्टँगलची? 2 मीटर, बरोबर आहे. ही 2 मीटर हाईट आहे आणि याची विड्थ किती आहे? विड्थ आहे 1 मीटर. मग हे 1 मीटर. सो 2 मीटर बाय 1 मीटर विल बी द एरिया. 2 मीटर बाय 1 मीटर इज इक्वल टू 2 मीटर स्क्वेअर विल बी द एरिया. प्रोजेक्टेड एरिया घेतोय आपण. प्रोजेक्टेड एरियाची प्रोजेक्टेड पोर्शनचा त्याचा एरिया is nothing but 2 meter square. So here you can see it is 2 by 1 we have multiplied. 2.5 is the h bar that we have calculated here. ठीक आहे, and gamma is nothing but 9810. हे मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर
आपल्याला या ठिकाणी काय भेटेल, यू विल गेट द हॉरिझॉन्टल कंपोनंट इफेक्ट्स. हॉरिझॉन्टल कंपोनंट इफेक्ट्स या ठिकाणी आपल्याला भेटलेला आहे गुणाकार केल्यानंतर. ठीक आहे. नाव एच स्टार हॉरिझॉन्टल कंपोनंट कोणत्या ठिकाणी ऍक्ट होतो, दॅट एफेक्ट्स हा कुठे ऍक्ट होतोय तो जर आपल्याला काढायचा असेल तर आपल्याला काय करावं लागेल, व्हर्टिकल प्लेन सरफेस वरती हॉरिझॉन्टल कंपोनंट काढण्यासाठी जो फॉर्म्युला आपला एच स्टार इज इक्वल टू काय फॉर्म्युला आहे, एच स्टार इज इक्वल टू आय जी अपॉन ए एच बार प्लस एच बार, हा फॉर्म्युला आपल्याला त्या ठिकाणी वापरावा लागेल. आणि तो फॉर्म्युला वापरल्यानंतर आपल्याला पोझिशन ऑफ एफ एक्स, ओके, याची आपल्याला पोझिशन भेटून जाईल. अँड इट इज ऍक्टिंग ॲट 2.633, म्हणजेच हा सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटीच्या पेक्षा खाली थोडा त्या ठिकाणी ऍक्ट होतोय इन दिस डायरेक्शन. ओके, अशा पद्धतीने हा त्याच्यावरती ऍक्ट होईल एच स्टार. ओके, तो हॉरिझॉन्टल कंपोनंट काढला, व्हर्टिकल कंपोनंट काढला, यात फक्त कंपोनंट काढा म्हटलेला आहे. ओके, टोटल प्रेशर फोर्स काढा म्हटलेलं नाहीये. जर तसं विचारलं तर त्या केसमध्ये काय करायचं, तो फॉर्म्युला वापरून तुम्ही काढू शकताय. कुठला फॉर्म्युला आहे, एफ इज इक्वल टू और पी इज इक्वल टू टोटल प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वेअर प्लस एफ वाय स्क्वेअर. तो फॉर्म्युला वापरून आपण त्या ठिकाणी त्याचा टोटल प्रेशर फोर्स हा काढू शकतो आपण. ठीक आहे. देन देर इज अनदर प्रॉब्लेम हिअर. डायरेक्शन काढायचं म्हणल्यानंतर येस, डायरेक्शन काढायचं म्हणल्यानंतर डायरेक्शन काढायचं म्हणलं की परत तोच फॉर्म्युला पाहिजे आपला, फाय इज इक्वल टू टॅन इनवर्स ऑफ मोड एफ वाय अपॉन एफ एक्स किंवा पी वाय अपॉन पी एक्स, तो फॉर्म्युला पाहिजे. ठीक आहे. अँड दॅट डायरेक्शन यू आर गेटिंग दॅट डायरेक्शन विथ द हॉरिझॉन्टल. ओके, हॉरिझॉन्टलवर आपल्याला डायरेक्शन भेटते. आता या प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला रिझल्टंट काढायला सांगितलेलं आहे. मग त्याची डायरेक्शन पण आपल्याला या ठिकाणी यू कॅन सी हिअर, थीटा इज इक्वल टू किंवा फाय इज इक्वल टू आपण काढतो. तर हा प्रॉब्लेम आपण या ठिकाणी सोडूया आणि त्याच्यानंतर आपण स्टॉप करूया. राईट ऑन द प्रॉब्लेम. A door in a tank is in the form of quadrant of cylinder. A door in a tank is in the form of a quadrant of cylinder of 1.5 meter radius. 1.5 meter radius and 1.5 meter radius and 1.8 meter wide. ह्याच्या अगोदरच्या प्रॉब्लेम मध्ये विड्थ जी आहे ती युनिटी घ्यायला सांगितली ती, पण या ठिकाणी विड्थ दिलेली आहे 1.8 मीटर वाईड ॲज शोन इन फिगर. Calculate resultant force on the door. Calculate resultant force on door. Also the direction. त्याची डायरेक्शन पण काढायची आपल्याला. Now if you look at the diagram, draw the diagram.
Okay. Now let us find out first horizontal component of this. Horizontal component म्हणजे fx. ठीक आहे, तो आपण अगोदर काढूया या ठिकाणी. हॉरिझॉन्टल कंपोनेंट fx काढतोय म्हणजेच काय करतोय आपण, हा जो पोर्शन आहे, कर्व्ड पोर्शन आहे, हा कर्व्ड पोर्शनचा प्रोजेक्टेड एरिया जो आहे, तो प्रोजेक्टेड एरिया इज नथिंग बट, आता हा जो पोर्शन आहे तो आपला पोर्शन कशाचा आहे, इट इज द पोर्शन ऑफ सिलेंडर. सिलेंडर जो आहे तो असा या ठिकाणी पुढे आहे. ठीक आहे, या साईडला पण आहे, विड्थ आहे त्याला. ओके, आणि सिलेंडरचा क्वाड्रंट फक्त आपण घेतलेला आहे. सिलेंडर जर आपण समोरून वरून बघितला तर आपल्याला सर्कल दिसेल, बरोबर आहे. मग त्या सर्कलचा फक्त 1/4 पोर्शन, एवढाच पोर्शन या ठिकाणी आपण घेतलेला आहे इन द फॉर्म ऑफ गेट वी कॅन से. ओके, इट हॅज सम विड्थ, किंवा त्याला आपण असं करूया, विड्थ किती आहे, 1.8 मीटर आहे. मग ही जर विड्थ असेल याला अशी, तर ह्याचं जे प्रोजेक्शन आहे याच्यावरती जर आपण अशी लाईट सोडली इकडून, तर हे समोर बघितल्यानंतर तुम्हाला काय दिसेल, इट विल लुक लाईक अ रेक्टँगल, बरोबर आहे. मग ह्या रेक्टँगल वरती ऍक्ट होणारा टोटल प्रेशर फोर्स जो आहे, दॅट टोटल प्रेशर फोर्स इज नथिंग बट इट इज द हॉरिझॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टोटल प्रेशर फोर्स ऑफ दिस कर्व्ड सरफेस. या कर्व्ड सरफेसचा हॉरिझॉन्टल कंपोनेंट आहे fx. ठीक आहे, मग हा fx जर मला काढायचा असेल तर मला फॉर्म्युला काय वापरावा लागेल, fx इज इक्वल टू टोटल प्रेशर फोर्स ऍक्टिंग ऑन द व्हर्टिकल सरफेस, त्याचा फॉर्म्युला आहे गॅमा ए एच बार. हा फॉर्म्युला आपल्याला वापरावा लागेल, आणि हा फॉर्म्युला वापरून आपल्याला हा fx काढावा लागेल. ठीक आहे, मग आता या ठिकाणी एच बार कसा काढणार, या डायमेन्शनचा वापर करून आपल्याला एच बार काढावा लागेल. हा रेक्टँगल जो आहे, हा रेक्टँगलचा सेंटर सी जी कुठं असेल, त्या सेंटरला, म्हणजे हा रेक्टँग्युलर पोर्शन किंवा गेट इथपर्यंतच आहे, ह्याचा 1/3 आपलं 1/2 पोर्शन घ्यावं लागेल, दॅट इज 1.5 डिवायडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0.75. बरोबर आहे, 0.75. करेक्ट. एवढी हाईट आली 0.75 प्लस ही हाईट आपल्याला त्याच्यामध्ये ऍड करावं लागेल, दॅट इज 2. सो आय विल गेट हिअर एच बार इज इक्वल टू 2 प्लस 0.75 इज इक्वल टू 2.75 मीटर. ठीक आहे, ही झाली एच बारची व्हॅल्यू. एरिया किती घेणार मग त्याचा, एरिया प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्शन मध्ये आपल्याला काय दिसते, हा रेक्टँगल दिसते. रेक्टँगलचा या ठिकाणी विड्थ किती आहे, 1.8 मीटर आहे. प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला दिलेलं आहे 1 मीटर वाईड. त्याची हाईट किती आहे, हाईट इज नथिंग बट इट इज द रेडियस ऑफ दिस पर्टिक्युलर सिलेंडर. त्याची रेडियस किती आहे, 1.5. सो एरिया विल बी इज इक्वल टू 1.5 काय रेडियस, आणि 1.8 हा ज्याचा आहे विड्थ. ह्या दोन्हीचा जर आपण गुणाकार केला तर 1.5 गुणिले 1.8 वी आर गेटिंग हिअर 2.7 ॲज मीटर स्क्वेअर ॲज द एरिया ऑफ दिस प्रोजेक्शन. ह्या प्रोजेक्शनचा एरिया बरं का, त्या प्रोजेक्शनचा एरियाला 2.7 मीटर. नाव गॅमा इज नथिंग बट इट इज 9810. सो इफ आय पुट दिस ऑल व्हॅल्यूज हिअर, 9810 into 2.7 into 2.75, you will get here the fx value 9810, 2.7 into 2.75 into 9810, and you will get here the answer as 72839.25. करेक्ट न्यूटन ही आला आपल्याला fx ची व्हॅल्यू. ह्याला किलोमीटर मध्ये जर करायचं असेल तर याला काय करायचं, 1000 ने भागा, म्हणजे आपलं उत्तर येईल 72.83 किंवा 84 डायरेक्टली म्हणलं तरी चालेल न्यूटन. ओके, 72.84 किलो न्यूटन, नॉट न्यूटन, किलो न्यूटन मध्ये आपल्याला हे fx ची व्हॅल्यू भेटली. आता आपल्याला fy काढायचं आहे. fy म्हणजे काय, हे सगळं सगळ्यांना समजलं का, fx कसं काढलं, fx कसं आलं सगळ्यांना समजलं. Yes sir. ओके, आता fy म्हणजे काय, इट इज द पोर्शन ऑफ वॉटर सपोर्टेड बाय दिस कर्व्ड पोर्शन. हा जो कर्व्ड पोर्शन आहे आणि सपोर्ट किती पाणी सपोर्ट केलेलं आहे वरती, सो दिस व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर. ओके, याचं वेट, ह्या पाण्याचं वेट इज नथिंग बट इट इज द fy कंपोनंट. मग हे fy कंपोनंट कसं करणार आपण, वेट डेन्सिटी ऑफ वॉटर मल्टिप्लाइड बाय द व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर सपोर्टेड. ठीक आहे, वेट डेन्सिटी आपल्याला माहिती आहे 9810 इंटू हे व्हॉल्यूम आपल्याला या ठिकाणी फक्त काढायचं आहे. आता मग हे व्हॉल्यूम कसं काढणार,
हा रेक्टँग्युलर पोर्शन सगळा अगोदर कन्सिडर करा. ठीक आहे, कारण या ठिकाणी कर्व आहे, आपल्याला कर्वचा माया काढता येत नाही असं डायरेक्टली. हा रेक्टँग्युलर पोर्शन कन्सिडर करा. किती येईल मग ह्याची हाईट? ह्याची हाईट येईल 3.5 येईल. 3.5 मल्टिप्लाइड बाय ह्याची रेडियस, ही विड्थ किती आहे? ही याची रेडियस म्हणजेच विड्थ म्हणजे किती आली? 1.5 आली. मल्टिप्लाइड बाय ह्याची विड्थ किती दिली? 1.8 मीटर दिली. मग ह्याला 1.8 ने मल्टिप्लाय करू. हे झालं व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर, टोटल व्हॉल्यूम झाले बरं का. त्यातून काय करायचंय, हा जो क्वाड्रंट आहे त्या क्वाड्रंटचा एरिया किंवा ह्याचं व्हॉल्यूम आपण त्या ठिकाणी मायनस करायचं. ह्या सिलेंडरचा जो क्वाड्रंट आहे तेवढा पोर्शन मायनस केला की आपल्याला ह्याचं व्हॉल्यूम भेटून जाईल. त्याला काय करायचं? मायनस ऑफ वॉट. आता ह्याचा एरिया कसा काढणार? ह्या सेक्टरचा एवढ्या, ह्या सेक्टरचा क्वाड्रंट आहे म्हणल्यावर 1/4 डायरेक्टली करू शकतो आपण. 1/4 और π/4 आणि परत डिवाइड बाय 4 म्हणजे 4/4 येणार इथं. 4 मल्टिप्लाइड बाय 4 इंटू डी स्क्वेअर. डी स्क्वेअर म्हणजेच काय या ठिकाणी, किंवा पाय आर स्क्वेअर वापरा फॉर्म्युला, त्याच्याऐवजी सिंपल इट विल बिकम इझी फॉर यू. पाय इंटू आर किती यायचे? 1.5 पाय आर स्क्वेअर डिवायडेड बाय 4 करावं लागेल, बरोबर आहे. क्वाड्रंट आहे हो. इंटू याची विड्थ किती आहे? 1.8. त्याला 1.8 ने मल्टिप्लाय करा म्हणजेच आपल्याला काय भेटेल? मग व्हॉल्यूम भेटेल 3.5 इंटू 1.5 इंटू 1.8 मायनस पाय बाय 4 इंटू 1.5 स्क्वेअर इंटू 1.8, बरोबर आहे. अँड इट हॅज कम 6.27 हा 6.27 मीटर स्क्वेअर, मीटर क्यूब यार. त्याला काय करायचं? 9810 ने मल्टिप्लाय करा. मग काय भेटेल इथं आपल्याला? FY भेटून जाईल डायरेक्ट. FY इज इक्वल टू 61508.7 इज इक्वल टू, त्याला आपण जर 1000 मध्ये किलोमीटर मध्ये जर केलं तर 61.5 किलो न्यूटन हे आपल्याला या ठिकाणी भेटून जाईल. So let us check our answer whether we have got the correct answer or not. Yes, you can see here fx value, fy value 61.5 kilonewton that we have got here. आता रिझल्टंट काढायचं आपल्याला. रिझल्टंट काढायचं असेल तर काय करायचं? फॉर्म्युला f इज इक्वल टू √fx स्क्वेअर प्लस fy स्क्वेअर, राईट. मग ह्याचा आपण रिझल्टंट काढा आणि सिमिलरली अँगल पण काढा. तोपर्यंत मी तुमची अटेंडन्स घेतो. डू इट फास्ट. सर हा एक रिक्वेस्ट होती. हा बोला की. सर चॅट एव्हरीवन करा, पर्सनल मेसेज येतात. चॅट एव्हरीवन करा. पर्सनल मेसेज येतात म्हणजे डायरेक्ट मेसेज येतात. लक्षात येणं माझ्या तुमचं काय म्हणताय? कोणी पण मेसेज करतय सर पर्सनल. I have taken your attendance. Let's me understand. पर्सनल मेसेज तुमच्या चॅट बॉक्स मध्ये आलेत का? हा सर. बर, मग त्यासाठी पर्याय काय आपल्याला? म्हणजे फक्त तुम्हाला आलं, फक्त तुम्हाला दिसेल फक्त. बर, इनेबल वेटिंग लॉक मीटिंग असं ऑप्शन येत दिसत नाहीये. चॅट बॉक्स मध्ये आहे का? ठीक आहे, मी बघतो त्याच्यामध्ये काय करता येईल. आता आपला टाइम संपत आलेला आहे. उत्तर फाइंड आउट करा आणि त्याचे उत्तर सांगा मला. हा, तुम्हाला जर काय वैयक्तिक काय प्रॉब्लेम झाला असेल तर तुम्ही मला कन्वे करा मेसेज नंतर. ठीक आहे. कोणाकडून काय वैयक्तिक कुठल्या मुलीकडून किंवा मुलाकडून काय त्रास तुम्हाला झाला असेल तर तुम्ही मेसेज तसा कळवा. वी विल टेक द ऍक्शन ऑन दॅट. सगळ्यांना उत्तर समजलं का? उत्तर आलेत काही सगळ्यांचे? Yes sir. I think everyone has understood how to solve the problem on the curved surface. प्रॉब्लेम आपण सोडवल्यानंतर तुम्हाला थेअरी याची अजून व्यवस्थित क्लिअर झाली असेल.
त्यामुळे प्रॉब्लेम सोडवणं पण खूप महत्वाचं आहे. प्रॉब्लेम समजला की आपल्याला थेरी पण अजून जास्त क्लिअरली समजते. ठीक आहे. सो आय हॅव टेकन युअर अटेंडन्स. नाउ लेट अस स्टॉप हिअर. थँक यू ऑल ऑफ यू. थँक्यू सर.